вот этот человек преодолел такие расстояния, приехал поделиться самым сокровенным, а ему есть чем поделиться, потому что этот человек ученый, этот человек создатель уникальной формулы. Догадались? Конечно же, этот человек доктор, номинант Нобелевской премии и создатель формулы комплекса АМПМ. Встречайте нашего доктора Джиампапа. It's my pleasure to be here once again in Moscow. I love Russia and I love Moscow. Мне доставляет необычайное удовольствие быть сегодня здесь с вами, в Москве. So this morning we're going to be talking about not just the products, but what makes Jeunesse unique as a company and why there is no other company who is based on the true science of aging at the cellular level. И сегодня мы поговорим не просто о продукции Jeunesse, а о том, что делает нашу продукцию уникальной. You know, people ask me why am I working with a MLM company, and frankly, years ago when I became a spokesperson for the company, I was convinced that the best way to get the information about how to stay healthy and young was to work for a company that was truly based in the science of anti-aging. Часто меня спрашивают, почему вы работаете с MLM-компаниями. И несколько лет назад я официально представляла одну MLM-компанию, и я скажу почему. Потому что эти компании уделяют особое внимание новым технологиям и разрабатывают свою продукцию на основе научных разработок. So today we're going to speak about what makes a company unique. И сегодня мы с вами поговорим, что делает нашу компанию уникальной. The products produced by Jeunesse are really in the form of a system that works synergistically together. Продукты, которые мы с вами продаем в Jeunesse, они формулируют целую систему, целую культуру потребления. So there are many other companies who produce products for your skin or vitamins and minerals. None of these companies are truly based in the most recent science of cellular aging. И ни одна компания не может похвастаться тем, что у них есть продукция, которая разрабатывается именно с учетом старения стволовых клеток. So as you look at the series of products to your left and right, what you're going to notice is that the products have been designed to work from the inside of the body and out, as well as from the outside and in. Если вы посмотрите на этот слайд, вы увидите, слева у нас продукты, которые работают снаружи, и справа, которые работают изнутри. Возможно, по-другому, потому что в зеркальном отражении мы видим. And more importantly, as you begin to use the products together, that is, the topical products with the oral products, you'll notice that the impact on how you feel and how you look become better and better. И, конечно, очень важно соблюдать всю эту систему и знать, как мы себя чувствуем, как мы выглядим. И вот эти продукты как раз направлены на этот комплекс. So every one of us are made up of cells. Okay, so each one of you in this room is made up of 100 trillion cells. Все мы с вами состоим из клеток. Каждый человек состоит из сотен триллионов клеток. And the secret was learning how can we make one cell work more efficiently, age more efficiently. And that information I'm going to give to you today.
И секрет в том, что каждая клетка должна работать эффективно. И сейчас мы с вами об этом поговорим более подробно. So in each one of those cells, those 100 trillion cells, we have genes. And we're going to give you a quick lesson today on genetics and cellular aging, so you're all experts before you leave this morning. И сейчас мы с вами очень подробно будем рассматривать это все. И когда вы сегодня выйдете из зала, вы будете настоящими экспертами. Итак, начнем. Каждая клетка состоит из генов. So in each one of our cells, we have 10 feet of DNA. Okay, we have enough DNA to go here to the moon and back again. И в каждой ДНК у нас 10 футов. В каждой клетке 10 футов ДНК, и из всего этого мы состоим. And we have 30,000 genes that are made up by DNA. И в каждой клетке у нас содержится 30 тысяч генов. So genes make proteins, proteins make organs, and organs make your body. Гены формируют белки, белки формируют органы, и органы у нас формируют человека. And what we're going to talk about today is the most recent science. This is science that's only months old, that has finally taught us how to turn genes on and off, and how to make our cells work more efficiently. И последние разработки, они посвящены тому, как мы можем включать или отключать те или иные функции в клетках для того, чтобы организм работал эффективно. So each one of us say we feel healthy, but in reality there's different degrees of health. Каждый из нас говорит: я чувствую себя хорошо, я здоров. Но что на самом деле это значит? Every one of us is a completely different person. And 7 years from now, every cell in your body, you look at your hand, your hair, your skin, every one of the 100 trillion cells in your body will have been completely different and new cells. Мы с вами все уникальны, состоим из клеток. И 7 лет назад наши клетки были абсолютно другие, в том же теле, та же кожа, но абсолютно другие клетки. Every 4 months, we'll have a complete new set of DNA in each one of those cells. Каждые 4 месяца у нас происходит обновление ДНК. So in reality, every 4 months, you have an opportunity to completely enhance the quality of your health and how you feel. И каждые 4 месяца у нас с вами есть возможность, как сделать так, чтобы быть более здоровым. And in reality, there's nobody in this room older than 7 years of age, because every 7 years you have a new body. In reality, we're all only 7 years old, because every 7 years we have all new cells. И на самом деле получается, что нам всем 7 лет, потому что каждые 7 лет мы обновляемся. So when someone asks you how old you are, you say 7 years old. Поэтому, когда вас спрашивают, сколько вам лет, можете смело отвечать: 7 лет. Okay, so when we start with, the key thing that Jeunesse has brought to you through the science that I've been working on for the last 10 years is AM/PM product. И я работала последние 10 лет над продуктами AM, PM. И здесь как раз собраны все мои научные разработки за последние 10 лет. So this is where we work on the aging process from the inside out, from the level of your genes and your DNA to the outside of your body. И это как раз и залог того, что происходит в наших генах для того, чтобы вы выглядели хорошо. So when you look at your body, you see your skin, your hair, you see yourself in the mirror. Those are cells that we call body cells or somatic cells. The other group of cells you don't see are called stem cells. Когда мы с вами смотрим в зеркало, мы видим нашу кожу, волосы, ногти. И
Это все состоит из соматических клеток, то есть мы видим соматические клетки. Но есть еще одни клетки, которые мы не видим, и это стволовые клетки. So the stem cells are really where your body has a reserve to restore the body cells, to keep them healthy, so that you look healthy, you feel healthy, and you act like a young person. И как раз стволовые клетки, они отвечают за то, как мы выглядим, какое у нас здоровье, какой у нас биологический возраст, как мы себя чувствуем. Now AMPM works on both the stem cells and the body cells, keeping them working more optimally and repairing or restoring both of those groups of cells so that you experience a major difference in how you feel and look. И как раз наша продукция AMPM, она у нас активирует оба вида этих клеток, соматические клетки и стволовые клетки. И в этом и заключается уникальность. Just briefly, when we talk about stem cells, these are adult stem cells. И сейчас коротко, когда мы говорим о стволовых клетках, что мы подразумеваем под стволовыми клетками? There are three main types of stem cells. Stem cells that make blood cells and keep your immune system strong. И существует три вида стволовых клеток. Кроветворные стволовые клетки, которые у нас отвечают за кровь. Stem cells that can turn into all different body types of tissue. Далее, следующие клетки стволовые, они отвечают за наши ткани в теле. And stem cells that grow new blood vessels. И еще одни клетки. That grow new blood vessels. Blood vessels. За кровеносные сосуды. Третий вид клеток отвечает. So let's take a look at really how we age at this level of the cells. И как раз от этого зависит, как мы с вами стареем, какие виды стволовых клеток задействованы. So as we age, if you look to the left of the slide, Посмотрите на левую сторону слайда. you're going to notice that when the cells are healthy, they make copies of themselves and they repair and restore the damage that we incur each day. И вы видите, слева изображены схематически здоровые клетки, которые обновляются каждый день, которые хорошо полностью функционируют. As cells age, they age because they're damage to the DNA, which is our genetic software, starts to accumulate, and the cells become more and more damaged. Но, к сожалению, стволовые клетки стареют с течением времени, потому что они подвержены тоже каким-то повреждениям и разрушительным процессам. And as these cells get damaged, they go into a state of hibernation or sleep. И когда они повреждаются, они как бы впадают в состояние сна. And not only do they not make new cells, but they actually start producing bad compounds. Они все равно у нас продолжают производить новые стволовые клетки, но уже эти новые стволовые клетки с не очень хорошими компонентами. And these bad compounds cause your healthy cells to age more quickly. И вот как раз из-за этих не очень хороших компонентов мы с вами и стареем быстрее. When we talk about some of the other products that Jeunesse has designed, particularly Reserve, we'll see how each one of these products has been designed to help reverse the aging process inside the cells. Если это перекладывать на продукцию Jeunesse, то мы как раз и видим, например, Reserve, наша продукция, эти клетки, наши продукты, они как раз и позволяют сохранять стволовые клетки более здоровыми и производить такие же здоровые стволовые клетки. So as we age from infancy to adulthood, this is called positive aging. Different genes are being turned on and other genes are being turned off so that we become healthy adults.
Когда мы с вами растем от младенца до ребенка, то это позитивное старение, так называемое, потому что у нас развиваются новые органы, у нас растут наши органы, и в этом плане у нас все хорошо. And as we are healthy, up until when we are healthy as adults, our body is able to repair the damage to our genetic software without any problem. И если мы с вами взрослеем с здоровыми, хорошими стволовыми клетками, то для нас производить здоровые стволовые клетки не проблема. And once we hit about 40 years of age, we cannot repair the damage to our cells as efficiently, so we start to show the signs of aging, wrinkles, we gain weight, and we start to act with less energy. К сожалению, где-то в возрасте около 30 лет мы уже чувствуем первые признаки старения, мы это видим на коже, мы начинаем полнеть, и, к сожалению, процесс старения запускается. Okay, so these unhealthy cells that accumulate as we age, we now know are a major problem with how we feel and how we look. But the good news is we have products now that can help decrease the effects of these unhealthy cells. И вы видите на рисунке вот поврежденные нездоровые клетки. Они действительно повреждены. И как раз в Jeunesse есть продукция, которая отвечает за то, чтобы производить как можно больше здоровых стволовых клеток. Here on this picture, we're trying to show you that when you're a young adult, the body is working in perfect harmony, like an orchestra playing perfect music. И как раз на этом рисунке вы видите, как работают наши стволовые клетки, как один слаженный оркестр, если сравнивать с музыкой. And as our cells, and particularly the genetic software, starts to be damaged, the orchestra is not playing beautiful music anymore. It's starting to sound not so well. И если, как мы с вами знаем, если кто-то в оркестре начинает фальшивить или неправильно играть, то как раз это и приводит к тому, что весь оркестр начинает звучать не очень красиво. And this is due to the accumulation of the unhealthy cells that we all start to keep in our body as we get older. И как раз в теле происходят те же процессы. То есть у нас происходит, к сожалению, накопление нездоровых клеток, как раз которые и влияют на процессы старения. Now, in the U.S., we've already developed therapies that not only can reverse this process, but can actually fix the genes or the music the genes are making so that we look and we feel younger. В США мы разработали такой препарат, который как раз и поворачивает время вспять. То есть он не просто приостанавливает этот процесс, он возвращает людям молодость. And this technology is the same technology that's now being used in the products in Jeunesse. И эта технология, это такая же абсолютно технология, которую мы используем при производстве продуктов Jeunesse. And this science is called epigenetics. И эта наука называется эпигенетика. Now, the impact of this science on our bodies is tremendous. И действительно, сейчас наука так развилась, что оказывает очень большое влияние на наше тело, на наш организм. So the youth enhancement system that we have developed at Jeunesse is not about vitamins and minerals. It's not about skin creams. It's really about working at the origin of aging inside the cell. И наша продукция — это не просто сохранять баланс нашего внутреннего состояния или сохранять хорошее состояние нашей кожи. And the key component to this system is keeping our DNA healthy. А именно то, что мы можем влиять на клеточном уровне. И как раз основной ключ — это восстановление молекул ДНК. People ask me, they say, well, I'm already 55 or I'm 60. Or I'm 65. It's too late for me. So I say to them, no. This is, in fact,
this is the most important time to start to repair and restore your cells, because you can still literally change how the aging process is occurring inside your body. И очень часто люди подходят ко мне и говорят, ну мне уже 55 лет или 65 лет. Для меня, наверное, поздно уже начинать принимать препараты, и они мне не помогут. Но я отвечаю, как раз наоборот, это самое лучшее время начать принимать наши биодобавки и заниматься своим здоровьем. So inside our body, as we eat our food, as we drink our wine, as we're exposed to the pollution, as we are exposed to the electromagnetic radiation from our cell phones, our DNA is damaged millions of times a day. ДНК повреждается сотни тысяч раз в день. В каждом процессе, когда мы едим, когда мы пьем вино, когда мы с вами курим, когда мы любые действия совершаем, ДНК у нас повреждается. And you know, we have been designed genetically to fix that damage, but unfortunately, after a certain age, the body cannot repair that damage. But the products that we've been designing at Jeunesse allow us to repair that damage much more efficiently now. И, конечно, с течением времени, в определенный момент времени мы не можем обратить эти процессы. Но в Jeunesse у нас есть продукция, которая действительно очень эффективно борется со старением. In 2014, 2015, myself and our research team at a major university in the U.S. received Nobel Prize nominations for 2 years in a row to show that we could actually reverse aging in human cells. И как раз в 2014 году я и моя команда из очень известного университета США, мы были номинированы на Нобелевскую премию в области исследования стволовых клеток, в том, что мы можем повернуть этот процесс обратно. That same science, the same science we use to literally take 80-year-old cells and turn them into 20-year-old cells, is the science of epigenetics. And that is the same science that has been designed into the products that Jeunesse sells. И эти разработки, за которые мы были номинированы на Нобелевскую премию, как раз мы и используем в продукции Jeunesse. So AMPM products are designed as the core product to help both your stem cells and your body cells work more optimally. И как раз AMPM – это тот продукт, который помогает соматическим клеткам и стволовым клеткам работать более эффективно. And when I started my talk, the secret was to learn how do we keep one cell healthy, and if we can keep one cell healthy, we know how to keep 100 trillion cells healthy, right? И когда я начинала свои исследования, у меня был вопрос, как сохранить одну клетку здоровой. И если я найду ответ на этот вопрос, конечно, я смогу сохранить и 10 тысяч клеток здоровыми. So, all the products that Jeunesse has created are about choosing the right ingredients and as many natural ingredients as possible to come inside the cell and allow that cell to work more optimally. И в нашей продукции используются только самые правильные и натуральные ингредиенты, которые могут влиять на наши клетки и восстанавливать наши клетки и ДНК. When this group of ingredients that we use, both vitamins, minerals, plant extracts, и мы используем витамины, минералы и природные экстракты растений. the cell is able to work much more efficiently. The genes are working more efficiently, and the DNA inside those cells starts to repair itself more efficiently. И благодаря этим ингредиентам наши стволовые клетки работают более эффективно, естественно, гены работают более эффективно, и наша ДНК восстанавливается. So the next component of the research that goes into the products of Jeunesse has to do with how do we turn on or off different genes inside our cells. Следующий аспект моего исследования –
как можно использовать продукцию, чтобы включать или отключать наши функции в наших генах. And this is called turning genes on and off is called changing gene expression. Okay? That's okay. Let's take a look at, for instance, specific compounds that are in both the topical products and oral products actually enter the cell and are able to alter how genes work. И все эти ингредиенты, которые у нас находятся в нашей продукции, они способны проникать в клетку и влиять на нее на клеточном уровне. And this diagram is just a simple example of how each one of the ingredients in the Jeunesse products actually impacts or interacts with more than one gene. И простой пример. Абсолютно каждый ингредиент, который находится в AMPM, он влияет на наши клетки. So inside the two little tablets of AM and PM are 92 different ingredients. В нашей продукции AMPM 92 ингредиента. These include plant extracts, herbal extracts, digestive enzymes, and different fruit extracts. В том числе растительные различные экстракты различных растений, также энзимы, которые помогают нам в пищеварении, и фруктовые экстракты. And each one of these specific ingredients actually interacts with different genes. И каждый этот ингредиент, он по-своему работает с нашими генами. So this sounds very complicated, but we're going to show you with a little video how this actually works. И сейчас я вам представлю видео, как это работает на клеточном уровне. There we go. So as the ingredients inside the topical and oral products are used, you swallow them or you use them on your skin, they actually go inside the cell, and here you see them opening up the coil of the DNA to allow the genes to start to work or be activated. И вот каждый наш продукт, он работает примерно так. Ингредиент проникает либо через кожу, либо через кровь. Он влияет на наши ДНК и восстанавливает наши ДНК. You're doing a good job. Подбадривает меня, потому что тема сложная. So what I'm trying to explain to you is the products that we make, particularly AMPM, are a whole new group of science way beyond what vitamins and minerals alone do. И как раз продукция AMPM, она основана на последних разработках науки эпигенетики. So inside the two tablets, the AM tablets and PM tablets are not vitamins and minerals alone, but 92 different ingredients that actually impact how you digest your food. And in a minute, I'm going to show you how they actually change the bioclock that is genetically designed in our cells. И каждый ингредиент, который из 92, которые входят в наши витамины, он влияет на процесс пищеварения. И из-за этого происходят совершенно другие процессы, про которые я сейчас вам расскажу. You know, as human beings, we evolved over the last 500,000 years, eating different types of food, plants, fruits, at different times of the year. So we have been designed to eat not one type of food, but multiple types of food, which today are not available. И сегодня каждый из нас имеет разнообразную пищу. Мы с вами не привыкли есть одно и то же. У нас разнообразный рацион, он зависит от времени года, зависит от наших пристрастий. So within the science behind Jeunesse products, what we bring to you is compounds you could not find at different times of the year, and give your body what it has genetically been designed to run optimally on.
И, конечно же, не все ингредиенты мы можем, не все питательные вещества мы можем получать круглый год. И как раз ЭМПМ восполняет ту нехватку минералов и витаминов, которые мы не получаем в определенное время года. So part of my job, which is fun, is to travel to different parts of the world and look for new natural compounds that can actually help you stay healthier longer. And that has taken me to the rainforests in South America and Central America, to the Arctic, looking for abnormal or unknown compounds that we can use within the products of Jeunesse. И еще частью моей работы это путешествовать по миру, путешествовать и находить в природе, например, в джунглях, такие ингредиенты, которые еще не используются, но которые будут полезны нашему организму. So just 2 weeks ago I was in Central America looking for other new ingredients that are truly amazing, which actually have tremendous power to repair the damage to our DNA. And those compounds were already are now designing into new products for Jeunesse. И вот буквально 2 недели назад я вернулся опять из экспедиции, я был в джунглях и как раз искал те новые ингредиенты, которые будут полезны. И сейчас я занимаюсь разработкой нового продукта Jeunesse, в который как раз и войдет этот ингредиент. In this picture, you see me drawing writing some information down. What you don't see is behind my left foot is a 6-foot snake. And I made sure they did not take a picture of me jumping away because I did not want to look like a coward. И вот сейчас вы видите фотографию, кажется, обыкновенная фотография. Я в джунглях нахожусь, но на самом деле то, что вы не видите, это огромная, длинная, 6-футовая змея, которая была возле меня. И как только я сфотографировался, я быстро отпрыгнул, чтобы все было хорошо. Now, one of the most important things about any product, whether it's topical or oral, is do the ingredients get into the body? Do they get into the cells of the skin or into the cells of the body? And one of the most important things we do at Jeunesse is to make sure the products that have been designed are actually getting into the body, are being absorbed either through the skin or through our intestines. And this is one of the most important things that we need to accomplish. И когда мы разрабатываем нашу продукцию, мы должны помнить, мы всегда помним о том, что должно усваиваться максимальное количество ингредиентов в этих продуктах, либо через нашу кожу, либо через желудок, если это витамины. И это для нас очень важно, которые будут работать на клеточном уровне. No, our GI tract, or our intestines, are one of the most important organs to keep healthy, because we now know that our intestines are really the source of our immune function. И наш желудочно-кишечный тракт – это один из самых важных органов в организме, потому что он отвечает за нашу иммунную систему. AMPM product contains not only the plants, vitamins and minerals, but it contains very important digestive enzymes that allow us to get even more nutritional value from the food we eat. И что очень важно, в наших AMPM содержатся не только полезные витамины и минералы, но также специальные энзимы, которые помогают всем этим iнгредиентам усваиваться максимально. So, the other aspect of the genetics, if you will, or of our cells is our cells have 2 types of clocks. We have an energy clock and a repair clock, okay, built into our cells. So in the morning, our cells are designed to produce energy and allow us to function throughout the day. But in the evening, our cells are designed to repair the damage to those cells and also to allow those cells to recover from the day. И как раз наш организм, он работает как
биочасы, как часы. То есть утром у нас запускаются одни процессы, нам нужна энергия для того, чтобы чувствовать себя бодрыми в течение дня. Вечером совершенно другие процессы запускаются для того, чтобы мы ночью имели возможность восстанавливать наш организм. One of the most common signs of cell aging is the fact that you can't sleep at night very well and you're tired because that cellular clock has been dysregulated. И многие из вас, наверное, сталкивались с тем, что мы вечером поздно не можем заснуть, а утром не можем проснуться. И как раз это и говорит о том, что наши биологические часы дают сбой. So the ingredients in the PM product immediately, within the first day or two, make a big difference in regulating the cellular sleep clock, repair clock, and energy clock. In fact, one of the most important aspects of the products that Jeunesse makes is that you get better sleep and you have more energy. И, например, у нас в витаминах A и M содержатся абсолютно другие отличные ингредиенты от витаминов B и M, потому что утром нам нужен заряд энергии, а вечером нам нужно приготовиться ко сну. So in a study we did just this past year, within 8 weeks, people have a dramatic improvement in the amount of energy. They sleep tremendously better. Their mental focus or their ability to think clearly is better. Their stress levels seem much less. Now, if this was a medicine, a doctor medicine, we would be making billions of dollars. But because it's a natural compound, we can only bring it to the masses. But this is what makes the difference, is the experience of feeling better. И буквально недавно мы проводили исследования. В течение 8 недель люди принимали наши витамины и почувствовали намного лучше себя утром, бодрость, был прилив бодрости утром, и они лучше засыпали по ночам. И концентрация внимания намного увеличивалась, и они становились более стрессоустойчивыми. Но наши биодобавки – это не лекарство. Если бы это было лекарство, а они не лекарства, потому что состоят из натуральных ингредиентов. Если бы это было лекарство, мы бы с вами зарабатывали миллиарды долларов. So when you look at the AM/PM tablets, what you're looking at is literally the latest science that actually impacts your DNA, your genes, that regulates your cellular energy clocks, and without a question is the next generation of what we call natural supplements, which goes way beyond vitamins and minerals alone. И как раз наша продукция AMPM – это и есть следующий шаг, это больше, чем витамины и минералы, потому что она запускает процессы в организме, которые включают или отключают необходимые нам функции. So when we look at Reserve, one of the most important products also from Jeunesse is a unique product that actually works in a slightly different area of our cells in our body. That is, Reserve works mainly on decreasing the amount of unhealthy cells that our body accumulates as we age. И у нас есть еще один уникальный продукт, наш резерв. Он работает с немножко другими функциями наших стволовых клеток. Он уменьшает количество плохих стволовых клеток в нашем организме. So Reserve has ingredients that work with AM/PM synergistically to help repair DNA, to help enhance your energy, to help keep your fatty acid levels optimal, and as well in general to support your bone and joint health. И как раз резерв, он дополняет AMPM, потому что он влияет на другие функции, и поэтому создает такую синергию вместе с AMPM. Он тоже улучшает прилив энергии и тоже воздействует на наши клетки. So also Reserve has a number of interesting and very potent natural ingredients like pomegranate, blueberry, cherry extracts, and natural fruit extracts that actually impact, again, inside the cell at our level of our genes. И в
В продукте «Резерв» у нас есть такие уникальные ингредиенты, как экстракты черники, ягоды асаи, граната, винограда, которые как раз и запускают процессы обновления клеток. And again, one of the most important aspects of any cellular health program is to keep our DNA healthy. And again, Reserve is another key component that works on keeping our DNA in healthy shape and repairing the damage to our DNA. И как раз основной функцией наших продуктов является сохранять нашу ДНК здоровой, потому что здоровая ДНК – это залог здоровья наших клеток и нашего организма. So I tell my patients, and I suggest that Reserve be taken in the morning and particularly in the afternoon when our bodies need a little extra energy to keep us functioning optimally throughout the day. And we'll talk about how I recommend the products be taken, but Reserve is one of the best things to take with you as a little boost in the middle of the day. Я бы рекомендовала принимать резерв утром и днем, потому что он дает нам энергию, он усиливает те процессы, которые у нас происходят благодаря приему AM. И это прекрасный перекус, который всегда у нас умещается в нашу сумочку, можно всегда взять с собой. So we'll talk a little bit about the topical products now. You know, the largest organ in your body is your skin. And when I look at someone, I can tell how they're aging just by how their skin looks. И, конечно, наш самый крупный орган – это наша кожа. И когда я смотрю на человека, я могу понять, сколько ему примерно лет и как у него происходит процесс старения в организме. So we were talking about the importance of taking compounds into our body because the ingredients that we digest have a direct impact on how our skin repairs and restores itself. И, конечно, эти химические элементы, натуральные, природные, которые содержатся в наших продуктах, они как раз и влияют на здоровье нашей кожи также. So when we look at our skin, there are two major sources of skin aging. Aging from the outside, the environment, which is the sun, the radiation from the sun, and the environment we live in. И в старении кожи влияют два фактора. Это внешнее старение, в основном это воздействие, вредное воздействие солнечных лучей. And then there's aging from the inside out, which is intrinsic aging. That is from the free radicals and the food we eat in general. И внутреннее старение, которое как раз и повреждает наши клетки. Это воздействие свободных радикалов, и которые и повреждают наши с вами ДНК, что и вызывает старение наших клеток, как стволовых, так и соматических. So when we were looking at the products for Jeunesse, we had to really focus on aging from the outside in as well as from the inside out. And the Luminous product line has been designed to work from the outside in. И, конечно же, когда мы разрабатывали наши продукты, мы должны были учитывать эти два фактора – внешнее старение и внутреннее старение. So each one of the products from the Luminous product line also works synergistically, impacting your skin cells from slightly different areas. То же самое в продукции Jeunesse. Все ингредиенты, они действуют по-своему на наши стволовые клетки. You know, and again, the Luminous products contain specific ingredients that are produced from our stem cells. And if you recall, our stem cells are really what makes our body cells function optimally and look optimally. И у нас есть ингредиенты, которые мы получаем из стволовых клеток. И эти ингредиенты, они и улучшают наши соматические клетки также. And you know, Jeunesse is the only company in the world that actually uses growth factors, which are segments of DNA and RNA that are produced from human stem cells. This is a very, very unique concept. И у Jeunesse есть одно уникальное преимущество. Мы используем
факторы роста, которые влияют на стволовые клетки человека и запускают процессы, останавливают процессы старения. So the particular segments of these growth factors are placed in tiny little spheres, artificial fat cells that allow them to penetrate into the skin much more efficiently than just topical creams. И эти факторы роста, они как бы находятся в капсулах. И эти капсулы помогают донести все полезные ингредиенты внутрь кожи. Can we run the video here for a second, please? И сейчас будет видео. Let's go back. So the Jeunesse skincare line has products. It is one of the most advanced skincare lines in the world. It is one of the most advanced skincare lines in the world. Jeunesse – это одна из самых продвинутых линеек против старения вообще в мире, которых существует. And again, the products. The products have been designed to work with our cells' bio-clock. И также эти продукты направлены на работу наших клеток, как для того, чтобы восстанавливать биологические часы наши. For instance, the intensive night repair product is designed to work in the evening when your cells are at their optimal repair state. Например, ночной крем, он наиболее эффективен вечером, когда наши клетки начинают активно восстанавливаться и восстанавливаться в течение ночи. And in the morning, the cleanser, the toner, and the cellular rejuvenation serum are designed to boost the cell's function throughout the day. Утром наши средства для умывания с эффектом тонизирования и также наша сыворотка, они запускают процессы совершенно другие, которые необходимы для работы нашей кожи в течение дня. So now you start to see how the system works. The AM/PM products are designed to work from the inside out. The reserve products are designed to work from the inside out. And the Luminesce line is designed to work from the outside in. И вот посмотрите, как работает наша продукция. Наши витамины A, PM и резерв работают изнутри, а Luminesce снаружи. Now, the other product that we have designed for Jeunesse is called Finity. Now, Finity is a very special product that works in a specific area inside our cell. I like to call it our cell hourglass, or our cell clock. И как раз есть еще один продукт уникальный у нас, это Finity, который работает также изнутри и который помогает нам налаживать биологические часы. Now, human cells are designed to make only about 50 copies of themselves. That's 50 copies before they stop dividing. 50 copies. Клетка может производить 50 копий только своих. And the little component inside our chromosomes
that allows the cell to make the number of copies. It's called a telomere. И у нас есть специальные хромосомы, которые как раз помогают производить эти 50 копий. Это теломеры. And this is the yellow cap on the end of these, in the end of the picture, on the upper right hand corner. Yes. И вы видите желтый колпачок, такой сверху шапочка, на конце теломеров. So every time the cell makes a copy, that little yellow cap shortens, gets shorter and shorter until the cell stops making copies. И вот как раз эта крышка в клетке, колпачок, с течением времени укорачивается, становится все меньше, меньше, меньше. And Affinity has very unique ingredients that help maintain the cellular clock so we can make more copies of ourselves and stay healthy longer. И как раз в Affinity есть уникальный ингредиент, который позволяет увеличиваться вот этой крышечке и производить 50 копий, здоровых 50 копий. So we're almost finished. Okay. And what we're going to do, I want you to see the big picture. Okay? Мы уже с вами подходим к концу, и что я хочу, чтобы вы вынесли в конце, чтобы у вас была картинка. So what again makes Jeunesse very, very different from the other MLM companies in the space is number one, the degree of science behind all these products. И что отличает Jeunesse от многих-многих сотен MLM-компаний? То, что за разработкой нашей продукции стоит наука. Number two is how the products work together. Второе. Наша продукция работает в синергии, наши продукты дополняют друг друга. Number three is the products not only make you feel a difference, but you can see the difference. И номер три, мы не только с вами чувствуем разницу, чувствуем прогресс, но также мы его видим. So the system of products, the youth enhancement system, и система нашей продукции, система омоложения, has over 20 years of science behind its development. Как раз разработана на основе 20-летних разработок, которые мы проводили в течение последних 20 лет. And as you start to use more of the products together, the effects of how you look and feel are dramatically increased. И если вы принимаете нашу продукцию в комплексе, то, конечно же, результат, эффект намного увеличивается. So I like to make another comment. You can take all the Jeunesse products, the oral products on top of the products, but if you live an unhealthy lifestyle, you don't experience the impact of what the science and product can do for you. Но есть, конечно же, одна небольшая оговорка. Вы можете принимать все наши продукты, но при этом, если вы ведете нездоровый образ жизни, конечно же, чудо не случится. So today we know that you inherit genetic tendencies, not genetic certainties. И сегодня мы с вами наследуем генетические тенденции в нашей генетике. So 30% of your health is determined by your genes. 70% is determined by your lifestyle. 30% нашего здоровья, оно в наших генах. И 70% это то, какой образ жизни мы с вами ведем. Now, when we talk about your lifestyle, that includes what you eat, what you think, how you exercise, and in general, your activity levels. И образ жизни, он заключается в том, что мы едим, что мы даже думаем, занимаемся ли мы спортом, активны ли мы. So with the products and science from Jeunesse, we're trying to give you as much positive effect on improving the quality of your health through that 70% that's in your control. И как раз с помощью нашей продукции мы еще дополняем вот эти 70% залога здоровья, которые влияют на наш организм, на наше старение. So, well, all of us, without a question, are going to age.
we all age. The secret is to age as slow as possible. And today, the science that we have today predicts that virtually any of us here in this room can live to be a healthy 100 plus years of age if we use the science and technology we have available to us. И последние научные разработки, они уже доказали, что образ жизни, в котором мы живем, он как раз и влияет на то, как мы себя чувствуем. И человек может прожить до 100 лет и более вполне здоровым. Это реальность сейчас. So these are just some of the books I have available on the internet through Amazon. If you want real details about the science behind Jeunesse, that can be found in any of these books for public reading. И вот вы видите обложки книг, которые я написал, и которые есть в продаже. И в каждой книге есть более подробная информация о всех процессах, которые я вам сегодня рассказал. So I want to make one more comment, and then we're finished. You know, you are all here as members of Jeunesse's sales team, but you're much, much more than salespeople. Really, with the information that you've been given this morning, you really become ambassadors to health. И еще одна вещь, которую я хотела бы закончить. Мы все с вами здесь, конечно же, продаем нашу продукцию, и мы являемся посланниками здоровья, посланниками тех положительных качеств нашей продукции, которыми она обладает. So when you speak to people, you speak to your family members, you speak to your friends, what you're able to do for them is not only change your own life, the health and quality of your life, but literally you can change the life and health of everyone you meet and touch and help understand what Jeunesse brings to them. И когда вы разговариваете со своими друзьями, с родственниками, знакомыми, как раз вы можете сказать, что в Jeunesse есть та продукция, которая поможет оставаться им более здоровыми. И это действительно реально. This is a key concept that really makes Jeunesse different from any other company as well that you could possibly work for. И как раз это и основная концепция, которая отличает Jeunesse от других компаний, о том, что это реально. Мы можем с вами это сделать с помощью нашей продукции. And so I leave you with one final thought. You know, information changes how you think. Your thoughts change your actions. И еще одна важная вещь, которую я хотела бы сказать. Информация меняет наши мысли. Наши мысли меняют наши действия. When your actions change, your genes change. And when your genes change, your health changes. И, конечно же, наши действия меняют наши гены, а наши гены меняют наше будущее поколение. So I want to thank you all for listening. And without a question, Jeunesse this year will be the leading MLM company in the world, bringing the true science and products that really can make a major difference in how we all feel and look. Thank you. И у меня нет сомнений, что в этом году компания Jeunesse станет лидирующей компанией в своей индустрии благодаря тем продуктам и научным разработкам, которые мы используем в нашей продукции. Спасибо. Шапочку с нашей продукцией с логотипом Jeunesse и, конечно же, Москва. Well, I just want to say something. I have my birthday in a few days. So I've lived through many, many changes in my life. And next week I'll be 65 years old, so I'm an advocate of Jeunesse, I'm an advocate of healthy lifestyle, and
I really want to thank everybody in Moscow for being the wonderful people that they are and exhibiting the tremendous success you've already shown in the past year for Jeunesse. Thank you. И я хочу сказать, что через несколько дней у меня будет день рождения. Мне исполняется 65 лет. Спасибо вам за теплый прием. Мне всегда очень нравится приезжать в Россию, в Москву. Спасибо вам огромное. Я действительно верю, что мы с вами команда успеха.